आज the prices are back to the 2017-18 prices in terms of the housing, right? Right. So, which is a good thing for the buyers. But are we expecting the prices to drop further? I don't think so. There is a lot of planning and organizing at a personal level that a person needs to do through these times because these are difficult times. Difficult times, correct. ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਟ ਈਵਨ ਦ ਬੈਂਕਸ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਨ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਨਾਓ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲ ਹਲੇ ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ till 27 or maybe good part of 28 as well. I think this would bring us to the market where it will be more sustainable for even first-time home buyers as well. Welcome to the Kalsey Show. ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ 2 ਵੀਲਸ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਰੀਅਲਟਰ ਵੀ ਨੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਹੈਮਰੋਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਗਿਵ ਅਸ ਦੀ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਾਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਇਨ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੋ ਲੈਟਸ ਵੈਲਕਮ Mr. Vikas Hamroll. Vikas ji, welcome to the show. Thank you very much, sir. It's always a pleasure to see you. Thank you very much. ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਸੋ ਵੋਟ ਯੂ ਸੇ ਵੇਅਰ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਟੁਡੇ ਸਰ ਇਟਸ ਐਨ ਆਊਟ ਐਂਡ ਆਊਟ ਬਾਇਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਂਜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ obviously qualification criteria har ek waste different hai it's based on your credit based on your down payments so there's a few variables that go into purchasing as we and your educated clientele would know right but it's a difficult market there are opportunities for the right people we all know that we have a new government in place now. So everybody has expectations. Let's see how this works out. That was my question. I actually wanted to touch that. ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦੈਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫॉर ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜੀ ਪਰ ਵੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੈਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਰੀਡ ਇਟ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੈਟਸ take a step back. When we are talking about a change in the government, it's this essentially the same government. We've just had a change in the face of a prime minister. Right? So that is the biggest disconnect I've had in terms of changing of political scenario. ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਟਰੂਡੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਕਾਰਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ it's a very interesting statement. What I feel these guys are trying to portray and trying to keep the confidence in the market. But on the other end, the situation and the practical scenario is entirely different. Right? What we are facing or what a buyer or a seller is facing in this market, it's been faced before in the history. This is the market which goes up and down. That's normal. That's what market does. But for people who are first time in buyers or sellers in the market, it's a challenge for them. And to maneuver that, you need help from people who actually gone through that phase or have the experience to maneuver in these kind of situations. Coming back to the statement, I think it's not a responsible, it's an irresponsible statement because we are in dire need of affordable housing. When they talk about controlling inflation, I think
a little bit of respite in carbon taxes. Yeah. That's what they are counting on to bring the inflation down. But the way I look at things, it might be a different perspective if you look at commodity prices. Right, for example. Right. I do grocery shopping myself as well. So when I go to the grocery stores, I don't see the prices coming down. ਹਾਂਜੀ And they won't come down. ਦੇਖੋ ਔਨ ਦੈਟ ਨੋਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਸ਼ਾਪ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨ Yes, ਅਦਰ ਵਰਡਸ yes. ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਗਰੋਸਰੀ ਫੜਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ 1.6 1.7 ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ 2.9 ਤੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ 3% ਦੇ ਕਰੀਬ 3% ਦੇ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਜਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਵਾਟ ਹਾਂਜੀ। ਟੂ ਡੂ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਨੰਬਰਸ ਵਾਟ ਵੀ ਗੈਟ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਗੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਆਟਰ ਘਟ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੁਆਟਰ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦੈਟ ਡਾਊਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸੋ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਪ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ there's nothing wrong with that ਪਰ ਬਾਇਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ 100%. ਸੋ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਸੇ ਕਿ ਇਟਸ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ So there are all kinds of buyers in the market. ਜੀ Again, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਦ ਬੈਸਟ ਜੱਜ ਆਫ ਯੂਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ we can only provide you the tools as professionals. End of the day, the decision's going to be yours. Correct. And our job is to enable you to make that educated decision. Right. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ buyer ਹੈਗਾ qualified, and qualified I mean in terms of credit, in terms of down payment, that they have enough down payment, plus they have the closing cost. Right. ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਰਮਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਸੋ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫॉर ਕਰੈਕਟ ਐਂਡ as I've said it before as well, you talk to the right people, you research, that's more important for you in terms of making a decision. When it comes down to do people have money, I deal with at least, let's say on a conservative number, anywhere between 4 to 5 buyers on a daily basis, right? And I get all kinds of profile. People who have money, people who don't have money, but they are working towards it. People who have saved up a certain amount of money, but they are not qualified because the credit's not there. Right. So each situation becomes unique to deal with. Right. ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ if we delve into that, that's going to be a very large and loose talk, which we won't have enough time to cover. But then again, you can always reach out to us or call us, talk to us. Absolutely. You, me, we are the professionals in our fields, which we can help them with. Right. Getting back to the question in terms of how you can manage and buy a property in today's times, you need to be prepared. That's the bottom line. You need to be prepared in terms of the tools. You need to know what it takes to buy a house. For example, if I want to be rich, what I would study is how would I generate wealth. Correct. Right? I'd educate myself. I'd try to be aware of what it takes and how I'm going to get there. Create a plan for myself. Correct. And these are the things that you need to bring forward in terms of buying a property as well. Right. The tools that you need is plan for it, organize yourself, work on your credit if it's not good, and work on your down payment, the money that you need. Right. You can buy a property with 5% down, which I wouldn't suggest in today's times, right? Because essentially that's only the insurance part that you're taking, and it's comes down to zero. You might be able to get into a property. For some it might be good, but most largely it wouldn't be a good idea to buy with 5% down. And we don't have the prices to sustain it as well. Right. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਲਸੋ ਕਿਉਂਕਿ 5% ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ
he qualifies for 5%. ਹਾਂਜੀ। He qualifies for 30 years amortization. ਹਾਂਜੀ। Right? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ GST ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਨਵੇਂ ਘਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਟੈਂਪਟਿੰਗ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹ GST ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ GST ਬਚਾ ਵੀ ਲਾਂ 50,000, is it worth for me to jump into the market ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ। 7% ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, that has been hit hard. ਰੀਅਲੀ ਹਾਰਡ। hit hard ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਅੰਡਰ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੰਡਰ ਜਾਣ ਤੱਕ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਬੈਕ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਦੇਖੀਏ, ਡੂ ਯੂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਮੌਰਗੇਜ? ਸਰ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਆਈ ਫੋਰਸੀ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ 2 ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੱਟਸ ਐਟ ਲੀਸਟ ਦਿਸ ਈਅਰ। ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਆਊਟਸਾਈਡ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿਚ ਆਰ affecting that decision. Right. Tariffs being one of the biggest ones. Right. Apart from that, obviously, the forces of inflation, unemployment, employment rates, Right. And what largely our newly elected government does, right? The policies that they bring forward. So with all these things, I do foresee the interest rate, the Bank of Canada interest rate coming down. Right. Would the banks follow the suit? They have been reluctant, I would say, क्योंकि तुसी हल्ले भी banks दे prime rate जे देखोगे they're pretty high. That's 4.95. There you go. 4.95 to 2.75. There you go. Almost 2% ਤੋਂ plus ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖਿਆ। And they are the biggest money makers during this period. And they have in ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਟਰ ਚ ਉਹਨੇ ਕਈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਰ $1 billion। ਹਾਂਜੀ, $1 billion। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਸਫਰਿੰਗ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰ ਸੀਗਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਓਪਨ ਅਪ। I agree. We should open up. I think apart from opening up, again, that's a very wide statement, I would say. जो NRST हैगा वो तो खैर काफ़ी टाइम दा Ontario से काफ़ी टाइम दा implement होया, which curbed down a lot of investments, especially the golden horseshoe area, जिथे अपनी prices already ज़्यादा सीगीं। जी। ते outside of that, yes, there were markets like Ottawa, anything largely based out of the golden horseshoe that started doing well when we were in the prime high of the market, right? ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ are back to the 2017-18 prices in terms of the housing, right? Right. So, which is a good thing for the buyers. But are we expecting the prices to drop further? I don't think so. Because the demand is still there and it's going to open up. And coming back to the statement from our housing minister, they see the same data as well, right? So that's where the comment where the prices are not going to come down. Because हर एक चीज़ दा high है तो एक low point भी है. Right. And those are historically established sets of data. So the population growth, we've come to a certain extent where everything is in place now. It's just the government policies, the employment numbers that have to be confirmed. Or each economy has to play a larger role. Correct. That's right. Economy in the sense that tariffs, we need to deal with a strong president on the other side, which our prime minister has to deal with. दूसरा जो अपने challenges हैगे, personally I think we have so much to offer, but we don't work on our own infrastructure and development of the economy. Right. Which we lack big time. So what I see from your statement is that we have already hit the rock bottom. Yeah, we have hit that. Essentially. But now to bounce back again from this one, it seems to be a little uphill task at the moment. Okay, how are we going to bounce back? So, and especially with the condo market, where are we with that? So that's a very good question. I was actually going to come to that because, again, in real estate, these markets are small subsets that we are divided into. Right. So there's the condo market,
in the housing sector. Then there's the freehold market. For condo market, people who don't know about it, there's a certain maintenance fee that's associated with it. There was a lot of rush, so to say, for downtown condo market at one point in time, with a lot of investors investing in it. The freehold market did well as well till 2022. Since then, the new housing start numbers have also fallen down. Right. वो भी फ़र्क हैगा और फिर आप आ जाइए जो तीसरा और आखिरी सेगमेंट हैगा कमर्शियल रियल एस्टेट which has been doing really well considering the state of the housing market. ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ condo market has suffered the most. Right. Condo market is, again, due to the reason we've got so much inventory that we are sitting at almost nearly 2 months of inventory, whether it be for sale or for, sale obviously more, even for leasing right now, right? So if you look at downtown market, there's more than 5,000 listings in the market. So plenty of options for the right buyer, right? No, there is plenty of that. ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਕ ਐਥਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਅ ਬਿਗ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੌਂਡੋ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੈ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਦੇਅਰ ਸੋ ਦੈਟਸ ਦੀ ਬਿਗੇਸਟ ਰੀਜ਼ਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਮੀ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਰੋਂਗ ਹੀਅਰ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਡੋ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਟਾਇਰਡ ਆਫ ਪੇਇੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਮਾਈ ਓਨ ਪਾਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੌਰਗੇਜ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਏ ਦੇ ਡੋਂਟ ਰਾਈਮ ਟੂਗੈਦਰ ਸਰ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੀ ਕੌਂਡੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਰ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੈਟ ਚਲੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਅਗਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਦੈਟ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਾਜ਼ ਹੈਜਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਇਟ ਕਰੈਕਟ ਹੁਣ it's like shares. If you hedge against it, if there's a loss, you're responsible for that loss as well. Correct. Now, the tide of the market, unfortunately, for some, it made them millionaires. For others, they are struggling to get there, right? And when the market's at a high, it always brings people in who shouldn't be in the market as well. Yeah, ਦੇਖੋ greed ਹੈ ਨਾ that's a greed. That's a greed factor. So greed ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ greed ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਪਰ you have to also gauge yourself ਕਿ how far you can really stretch yourself. ਸਮਝੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਲੈ ਲਈ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ So pre-construction is suffering right now. There's a lot of incentives on the offer. Or incentives generally tadi builder offer karda jad struggle karde hai na ਉਹ inventory ਵੇਚਣ 'ਚ both high rise and low rise freehold market everything's pretty much on a standstill level where the inventory is not moving much. ਕੁਝ projects ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ based on location, based on the pricing, based on the incentives, there are things that are moving, right? But ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ they are people who have money, down payment capabilities, and have the power to sustain an investment, or they are buying for themselves eventually. Right. There is a lot of planning and organizing at a personal level that a person needs to do through these times because these are difficult times. Difficult times, correct. I do agree with that. Right. ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ 'ਚ but even the banks are saying that we are officially in recession. Well, technically, I mean, again, it's just a statement which is to come out. Yeah. ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਹਿਲ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਐਵਰੀ ਡੇ ਔਨ ਮਾਈ ਟੇਬਲ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਮਨੀ ਈਵਨ ਫॉर ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਓ ਫੂਡ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੇਖ ਲਓ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਇਹੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਪੈਂਡ ਮੋਰ ਕਿ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਇਕੋਨਮੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਹੋਏਗੀ ਆਈ ਐਗਰੀ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ But the point is, do I have money to spend?
That's the biggest question ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਰਚਾਂ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਚਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ there are so much kind of a difficulty right now to make both ends meet and ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ when I come across mortgages and other stuff when people are talking to me about these things people are trying to find hard to get the right kind of a deal even ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ mortgage industry ਹੈ are they doing something to facilitate that ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਰ there are different approaches to doing things as well, right? So mortgage industry ਦੀ approach ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ different ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ obviously challenges ਆ ਰਹੇ mortgage loan ਚ, right? Qualification is the biggest thing. So ਉਸ situation ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈਗਾ the government's providing them certain programs to work with, like longer amortization periods. You're getting back to the 30-35 years in terms of amortization if you're putting 20% down, right? ਤੁਹਾਡਾ $1 million ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ exemption ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 1.2 ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, right? ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ GTA 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਹੱਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ 7-8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਰੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਈਵਨ ਐਟ 800,000 ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਗਰ 4.5% ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ, ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਥਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਓਨਲੀ ਟੈਕਸਿਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੇ $4,000 ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇਗੇ actually ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ, right? And ideally with the percentages that we work with it shouldn't be more than 32% of your gross income ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ interest or principal, but things do work out. ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 4,000 ਦਾ ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 4,000 ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਵੀ ਲਈਏ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਨਾਰਥ ਆਫ 5,500 ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ 1/3, ਹਾਂਜੀ, 1/3 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ I need to have a take home of $15,000 to $18,000. ਕਿੰਨੇ ਆਖ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? Point is this, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, what is the age range of them? So mostly they are in their 30s to 40s. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ 30 to 40, ਹਾਂਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, amortization ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ 35 ਸਾਲ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬਾਈ ਦ ਟਾਈਮ ਆਈਮ 75 ਆਈ ਵਿਲ ਪੇ ਆਫ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ 75 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ 60-65 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡੈਟ ਲੋਡ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਨਿਓ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 30-35 ਸਾਲ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸਸਤਾ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਲੌਂਗਰ ਟਾਈਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਸਸਤੀ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਹੁਣ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਦਾ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟ ਮੀ ਚੈੱਕ ਹਿਜ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕੈਨ ਹੀ ਅਫੋਰਡ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, would you still suggest me to buy a house or should I stay on rent? No, stay on rent. That's it. Given today's times, ਹਾਂਜੀ, especially talking about the market ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲ ਹਲੇ ਹੋਰ, ਹਾਂਜੀ, till 27 or maybe good part of 28 as well. I think this would bring us to the market where it will be more sustainable for even first-time home buyers as well. ਕਿਉਂਕਿ interest rate ਥੋੜੇ ਤਦ ਤੱਕ ਹੋਰ normalize ਹੋ ਜਾਏਗੇ। ਐਵਰੇਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 3-3.5% ਜੋ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਪਣੇ ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵੈਨ ਵੀਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗਰੋਥ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ, ਰਾਈਟ? To take advantage of the market right now,
if you are able to, now is the time. ਰਾਈਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਆਸਕ ਹਿਮ ਦੋਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਵੈਦਰ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਔਰ ਨਾਟ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੋਵਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਵੇਚਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਚਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਸਕਾਂਗਾ ਬਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਵਨ ਥਿੰਗ there is a trap for you. Trap ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੈ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਵਨ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਸਾਈਨ ਅਨਨੋਇੰਗਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਗੋ ਕੰਸਲਟ ਸਮਬਡੀ ਕੰਸਲਟ ਪਰਸਨ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਨੋ ਹਿਮ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਐਥਿਕਸ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਵਰਕ ਵਿਦ ਸਮਬਡੀ who could analyze your situation and suggest you the right thing, whether you should do it or not. This is something very important. And in future also, we'll be keep bringing people like Vikas here to talk to you and let you know how you should be doing, what precautions is to be taken. And I think that will help you a little bit. So always feel free. Don't feel shy. Feel free to call someone, ask your questions. Could be a very stupid question. Question is never stupid because that is the anxiety you have inside. You want an answer for that. So, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ please feel free to call Vikas or anybody else whom you trust. I think that few minutes of yours could save you a longer trouble, which is right standing behind you or beside you. So be careful on that. Vikasji, thank you very much for coming in and sharing your thoughts with us. And in future also, we will be inviting you again. Come and give us some kind of tips on how to manage. Always a pleasure talking to you, sir. Thank you very much. I've looked forward to spending any time with you. You've been a mentor, a good friend, and we talk about a lot of stuff apart from business as well, which I get a lot of insight from you. Oh, thank you very much for that compliment. So, till next time, stay safe.